Children, good evening. Welcome to our another session on rocks and minerals. Since last class we have discussed about how rocks are formed, different types of rocks. Today we are talking among three types of rocks. We have igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Among them, first one is igneous rock. What are the different types of igneous rocks are there, and how they are formed, and how we are using in our day-to-day life are the topics we are going to discuss in today's session. Okay. Outside it's called Excludes. Okay. igneous rock. So it erupts out due to heavy temperatures. As the temperature increases underneath of the earth, what happened? It can't bear the heat, the temperature. So what happened? It will erupt out from the weak point. So as it is formed in the form of mountain laga form aitundi emaitundi due to heavy temperatures, it can't bear to an extent. It will erupt out in the form of lava. So a weak point nunchi it is ejecting outside in the form of lava, liquid fire kada. Yeah, in the furthermore we are going to discuss, we have different types of igneous rock. The word igneous is nothing but hot or fire. So igneous rocks are we come to know how they are formed and what are the different types of igneous rocks are there, we are going to discuss now. So they are gray in color, black in color, pumic in nature. That is, pumic is one of the igneous rock, and conglomerate is also one of the type of igneous rock. Coming to shell, so these are the different types of igneous rocks which are presenting in our present on the surface of the earth. We will undergo deep discussion of each and every one in a detailed way. Okay. You can see here igneous rocks examples. There are different types of igneous rocks are there. So they are granite, igneous granite, black granite, pumic, and conglomerate and shell. These are the different types of igneous rock. So you can see here not only whatever I said, but also we can notice basalt here, pumice, basalt, pumic, obsidian, rhyolite, scoria, dacite, granite, gabbro, and this is some basalt, diorite, and pegmatite and periodotite. Okay, these were the different types of igneous rocks we are going to not these were just an example. Among this, what we are going to discuss as per the given Olympiad syllabus is I am going to share. Okay, ma? Yeah. So here we are going to learn about pumic rock, which is igneous rock, obsidian, and granite. These were the three different types of rock we are going to learn in our session, whereas remaining are also important, but they were not much used in our day-to-day life. Okay, these were the topics we are going to discuss. Among igneous rock, the first one we are dealing with granite. What is granite? Granite is a type of igneous rock. You can see here three different types of igneous rocks are present in front of us. So igneous rock, how this type of rocks were formed, as we have come across that lava has been ejected out. So lava eject అయిపోయింది కదా బయటకి. So what happened? So when it ejected out, it will flow in the form of slowly stream like. So as the pressure everything cool down, what happened? This is flowing in a very lean thin form, that is nothing but lava. So what happened? As magma cools slowly, as due to the atmospheric temperature, what happened? The lava which is ejected out will cool down, and under the ground it forms a granite. When it cools down, it is making a form of stone called granite stone. That is also a form of igneous rocks. సో మనం ఎక్కడ చూడగలుగుతాం ఈ గ్రానైట్ స్టోన్స్ని? ఎక్కువ మొత్తంలో తమిళనాడు స్టేట్. యూ హ్యావ్ తమిళనాడు స్టేట్ హ్యావ్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టెంపుల్స్. చాలా మట్టుకు టెంపుల్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్? గ్రానైట్తోనే నిర్మాణం జరిగిందంట. So they are gray or black granite used for making strong buildings. So coming to here, temples were made of this type of granites. Coming to housing construction. So when we coming to the construction of house, what sort of granite we are using? We are using both gray and
Gray and black granite type of granite were used in the construction of building. Highly polished granite is used for flooring. So you can even see these were not only confined as a bricks or ceiling purpose as a decorative purpose, but they are also laid in the form of flooring. You notice flooring, no? టైల్స్ల రూపంలో కూడా మనం వీటిని మనం ఇంటి నిర్మాణంలో ఉపయోగిస్తాం కదా. యా, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గ్రానైట్స్. ఓకే, కమింగ్ టు నెక్స్ట్. In the given PPT you can see it is the stone which she is handling in her hand is nothing but pumice. This is a stone called pumice, which is a igneous rock. Igneous rock అంటే అగ్నిశిల అంటాం తెలుగులో, అగ్నిశిల. సో చూడండి, సో లావా అనేది ఏమైపోయింది, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫ్లోయింగ్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్. వాట్ హ్యాపెన్ ఇట్స్ కూల్ డౌన్. కూల్ అయిపోయినాక ఏమైంది, అదొక రాక్ లాగా ఫామ్ అయిపోయింది. యూ కెన్ సీ దట్ పోర్స్ ఆర్ దేర్, కొన్ని రంధ్రాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా. వై దోస్ హోల్స్ వేర్ దేర్, బికాస్ హ్యాస్ ద టెంపరేచర్ కూల్డ్, గాలి దాంట్లోకి చొచ్చుకపోతుంది కదా. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్, ద స్పేస్ అక్కర్స్, ఆ రాక్లో ఫార్మేషన్లో స్పేస్ ఏర్పడుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ ద హోల్స్ అపియర్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద pumice రాక్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ లైట్గా వెయిట్ ఉంటుందంట. గ్రే ఆర్ క్రీమ్ కలర్డ్ రాక్. ఇది ఎక్కువ మట్టుగా గ్రే కలర్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కలర్ గ్రే కలర్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బి క్రీమ్ కలర్. ఇది బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంది మ్యామ్. ఎస్ మా. సో ఇట్ హ్యాస్ As మెనీ it is టైనీ, amongst the brown. yeah, it has many tiny holes formed by gases trapped inside of it at the time of formation. Ma'am, I have one rock. Pumice rock. Pumice I rock, have yes. it, ma'am. So we will use for while bathing కోసమే యూజ్ చేస్తాం, బికాస్ we will have dead skin layers ఉంటాయి కదా, డెడ్ స్కిన్ ఉంటుంది కదా స్కిన్ పైన. సో దట్ షుడ్ బి. సో ముందటి కాలంలో కోకోనట్ షెల్ ఉంటుంది కదా, కోకోనట్ది పీచు కదా, కొబ్బరిది పీచుతోనే రుద్దుకునే వాళ్ళు. సో దే ఆల్సో ప్రాక్టీస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్సో. ఎస్ మా, వాట్? సో వన్స్ అగైన్ షో మీ pumice rock. Yeah, show me pumice rock. Yeah, much closer. Yeah, that is the pumice rock Sudiksha is showing to us. Yes ma, that is used while in the case of as a scrubber to our body, to remove the dead skin layers. Okay ma, very good. Yes. So practical examination is happening in our class. Dushyant is showing show me, get me closer, much closer. Yes, it's also appearing like a pumice rock. Where you will use, tell me. ప్రస్తుతానికి నేను ఇది యూజ్ చేయట్లేదు మ్యామ్, కానీ గోక్కడానికి బాగుంటుంది. గోక్కోడానికి బాగుంటుందంట. ఎస్, వెరీ గుడ్ మా. ఎవ్రీబడి ఇస్ ప్రాక్టికల్గా సైన్స్ క్లాస్ని ప్రాక్టికల్గా చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్ మా. శ్రేయ, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ వన్ షో మీ ఆన్ మండే. ఓకే శ్రేయ. Mom, I found one. Yes Mom, ma. I already found one. You have already one used up. Hanska దగ్గర లేదా? Why No. Hanska is dull. Mom, I found it, but I didn't took it. Okay, very good. You are naughty fellow. Anyways, let us get into the class. Okay ma. Hair is being inserted, లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కదా. సో గ్యాస్ were trapped inside at the time of its formation. That is why pumice rock appears in the tiny holes are there in the pumice rock, and it is very light in weight. చాలా బరువుగా కూడా ఉండదు. సో డెంటిస్ట్ ఏం చేస్తారంట, pumice rockని they will suggest. సో హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఈ pumice rock ని డెంటిస్ట్లు దేనికోసం సజెస్ట్ చేస్తారంట? ద డెంటిస్ట్ ఆర్ యూజ్ ద పౌడర్డ్ pumice ఫర్ పాలిషింగ్ టీత్. దీస్ నాట్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఎలాన్ ఫర్ స్కిన్ స్క్రబ్బింగ్ బట్ ఆల్సో టూత్. సో టూత్ని కూడా పాలిష్ చేయడానికి ఈ pumice rockని యూజ్ చేయవచ్చు. పాలిషింగ్ ఆఫ్ ద teeth. Okay, polishing of the teeth can be done with this pumice rock, and this can be also used as polish for furniture ని కూడా పాలిష్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు, అండ్ క్లీనింగ్ ద ఫ్లోర్స్ అండ్ యాజ్ ఎ బాడీ స్క్రబ్బర్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఏరియాస్ we are using pumice in our day-to-day life. Got it children? As we have discussed so far types of igneous rocks, now coming to sedimentary rocks. There are different types of sedimentary rocks, as you can notice: conglomerate rock, sandstone, shell,
breccia and slit stone and mudstone. These were the different types of sedimentary rocks here. So you know that as the river is flowing, river ఫ్లో అవుతుంటుంది కదా, ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. సో అలా ప్రవహించేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంట, ఇట్ విల్ క్యారీ నాట్ ఓన్లీ వాటర్ని మాత్రమే ఇది క్యారీ చేయదు. సో డూ యూ నో వాట్ ఇట్ విల్ క్యారీ? ఇట్ విల్ క్యారీ సాయిల్, ఇసుక, సాయిల్, శాండ్, okay, soil, sand, rock, okay na. It is carrying, what is carrying? Sea or river water. Okay, these were carrying not only water alone but also carrying sea, soil, sand, pieces of rocks and clay. So clay తెలుసు కదా, మట్టి ముద్దలు మీరు ఆడుకుంటారు కదా. సో ఇవన్నీ కూడా వాటర్, విచ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ కన్ఫైన్ టు రివర్ ఆర్ వాటర్, ద వాటర్ బాడీస్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫ్లోయి నేచర్, అవి పారదర్శకంగా పారుతుంటాయి కదా, ఫ్లో అవుతుంటాయి కదా, ఎస్, స్టోన్స్. సో వాట్ హ్యాపెన్, యాజ్ దే ఆర్ ఫ్లోయింగ్ దే విల్ క్యారీ ఆల్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్, శాండ్, స్లిట్, మడ్ అన్నీ కూడా తీసుకొస్తూ ఉంటాయంట. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సింక్ ఇన్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద సీ. సో వాట్ హ్యాపెన్, యాజ్ దే ఆర్ క్యారింగ్ డ్యూ టు ద వెయిట్, వాట్ హ్యాపెన్, దే ఆర్ బీయింగ్ మర్జ్డ్. సో సముద్ర మట్టంలో లోపల అండర్నీత్ ఆఫ్ ద ఓషియన్ ఆర్ సీ బెడ్ ఆర్ వాటర్ బాడీస్లో ఉంటాయి కదా, అక్కడ సెటిల్ అయిపోతుంటాయంట. In the layers, settle down in the form of layers. So if you drop, if you enter into water body, సో వాటర్ బాడీలో దిగినప్పుడు కూడా మన కాలికి ఇసుక తగులుతుంది, ఎంత సన్నగా ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ కూడా ఇసుక కానీ శాండ్ కానీ క్లే, సో ఈ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి బ్యారికేడ్స్ కట్టుతారు మనకు. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ మడ్డీ ఇన్ నేచర్. అక్కడ మట్టి పేరుకపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఊబి లాంటి ప్రాంతం ఏర్పడుతుంది. సో వెరెవర్ ద టూరిస్ట్ స్పాట్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడికి వెళ్ళొద్దు అని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు. వై? బికాస్ మడ్ ఈస్ బీన్ సెటిల్డ్ దే, దట్ సెటిల్మెంట్స్ ఆఫ్ రాక్స్, సాయిల్, శాండ్ని మనం ఏమంటాము, సెడిమెంట్ అంటాము. వాట్ వీ కాల్ సెడిమెంట్. Sediment. Okay, we call them as sediment. So heavy sediments laga మనకి ఏం కనిపిస్తాయి? heavy, the word itself is called, yes, show me. Yeah, clay is one sort of not rock, not, it's completely rock, that say it's rock, not rock. It is carrying what is as sea, water movement జరుగుతుంటాయి కదా, while it is moving from one area to other area, what happen, the water will carry what, soil, sand, rocks, pebbles, everything. So what happen, as the weight, సో సముద్ర తీరంలో మనకి ఇసుక మాత్రం కనిపిస్తుంది కదా, ఇసుక కనిపిస్తుంది. సో కొంచెం లోపలికి వెళ్తే చెరువుల దగ్గర మనకు బురద కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ sand, soil. So what happened, due to interaction with the water, what happened, they turned into mud. Okay, yeah. So show me the clay Jupiyu. Yes, you have a collection of clay. Yes, very good. There, and water is carrying all the rocks, pebbles, gravel back into the bottom of the layer. So as I said, as water is moving from one place to another area, what happen, they will carry all the materials, as I said above, will be settled at a point. At the point, what happen, they are being formed in the form of layers laga form అయిపోయి they are settling down, they are being settled down in the అండర్నీత్ బెడ్, సీ బెడ్ కింద జమ అయిపోతుంది. దాన్ని మనం సెడిమెంట్స్ అంటాము. హెవీ సెడిమెంట్స్ అంటే చాలా బరువు ఉండే సెడిమెంట్స్ ఏంటి, రాక్స్. సో మనము చెరువులో కానీ సముద్రంలో కానీ స్నానంకి వెళ్ళినప్పుడు మన కాళ్ళకి రాళ్ళు తగులుతాయి. కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి, కొన్ని పెద్దగా ఉంటాయి. పెద్దగా ఉండే వాటిని రాక్స్ అంటాము, చిన్నగా ఉండే వాటిని పెబల్ స్టోన్స్ అంటాము. ఓకే, గ్రావెల్ మేకప్ ద బాటమ్ లేయర్. గ్రావెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాయిల్, also forms in the underneath of the seabed. The lightest sediment is mud. సో అన్నిటికన్నా తేలిగ్గా ఉండేది ఏంటి, మడ్. ఓకే, బురద. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ, యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మర్జ్డ్ విత్ వాటర్తో మర్జ్ అయిపోయింది కదా, ఇట్ ఈస్ సెమీ సాలిడ్ లాగా ఉంటుంది. యూ క్యాన్ పోర్ ఫ్రమ్ యువర్ హ్యాండ్, మన హ్యాండ్లో నుంచి పోర్ చేస్తే కూడా కిందికి వాటర్తో కలిసి ఉంటాయి కదా, డ్రాప్స్ లాగా పడిపోతాయి అంట. దట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ lightest sediment. సో దే ఫార్మ్ ద టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద soil, water. Okay, this is mud which forms the topmost layer. So ఇసుక వీటికి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ తేలిగ్గా ఉండేది ఏంటి, మడ్. సో దట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద టాప్ లేయర్. ఓకే, శాండ్ సెటిల్స్ బిట్వీన్ ద టూ లేయర్స్. వేర్ యాజ్ శాండ్ వచ్చేసి ఈ రెండు పైన కింద మడ్ లేయర్స్లో
మధ్యలో శాండ్ అనేది ఉంటుందంట. So these are about sedimentary rocks. So what happened, as time passes, more and more layers are formed. So you know that as time passes, what happened, water is being brought by the waves. Okay, now all the times the waves will get the water. Okay, same time what happened, more number of times it is moving here and there, to and fro water movement jarugutunnappudu. At the same time they are also carrying the huge number of sand and rocks and all the pebbles. So what happens, they are forming layer by layer. అలా మనకు చాలా లేయర్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. The weight of the upper layers press down to the bottom lower ones. So as the weight of the weight ఎక్కువ ఉందనుకోండి, they will be at the top. పైన టాప్లో వెయిట్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, మిగిలిపోతాయి. as they are pressing down, what happen, the lower weight, తక్కువ వెయిట్ ఉన్నవి మరీ కిందికి వెళ్ళిపోతూ కింద సెటిల్ అయిపోతూ ఉంటాయంట. సో over thousands of years the lower slowly harden the and form sedimentary rocks. So what happened, due to the pressing of this heavier weight rocks కానీ pebbles కానీ ఎక్కువ వెయిట్ ఉండడం వల్ల they are applying more pressure on the next layer. So what happened, this is how sedimentary sand or rocks were formed. So they were remained at the bottom due to the pressure created by the heavy materials on the top. So it is possible to see different layers of sediments in many of these rocks. Different kinds of sediment rocks are formed from different layers of sediments. Okay, ma? Yeah, coming to here, conglomerate. So what is conglomerate and what is sandstone? You can see this is a sandstone. What is this? This is a sandstones. So sand అంటే ఏంటి, ఇసుక కదా. ఇసుక what happened when the layers of sand harden, ఆ ఇసుక అనేది హార్డెన్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో గట్టి పట్టింది అనుకోండి. లెట్ us take an example of there. ఒక సిమెంట్ let us take సిమెంట్ ఫ్లోరింగ్ చేపిస్తున్నారు గేట్ దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా కానీ. సిమెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, దట్ క్యాన్ బి ఈజీలీ పోర్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ హ్యాండ్. మన హ్యాండ్ నుంచి ఇట్లా వేస్తే ఇట్ క్యాన్ బి ఈజీలీ ఫ్లోస్ కదా. సో వెన్ యూ ఎక్స్పోజ్ దట్ సిమెంట్ బ్యాగ్ టు హెయిర్, సో లాంగ్ టైమ్ సిమెంట్ బ్యాగ్ని అట్లాగే ఉంచేసిండ్రు అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్, డ్యూ టు మాయిశ్చర్, తేమ గాలిలో ఉంటుంది కదా, మాయిస్ట్ ఇన్ ద వాటర్ వేపర్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ ఇన్ ద హెయిర్, వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ which is flowing from our hands just like salt laga powder laga unde cement ఏమైతుంది, గడ్డ కట్టిపోతుంది. Okay, why it's happening, due to the interaction between the water vapor present in the atmosphere is making the sand to become hardened. So sand ni harden ga cheyadaniki, that is how sand is become hardened. In the same way as underneath of the water bodies, what happened, this sand is being hardened and then they are formed sandstones. అలా అవి sandstones ని ఫామ్ అవ్వడానికి ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ మెయిన్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ quartzite grains. Okay, we will have quartzite grains. I will show you how. This is a quartzite grains. So it may be, you can see here, it's only confined to white crystal color lo undanukuntunnaru, but they are not confined to only one color. That may appear in different colors, like red color lo ravochu quartzite stones, blue color, red color, pink color, yellow color, different colors. So the colors, how they are being forming different sort of colors depending upon the minerals. So mineral availability nunchi manaki quartzite anedi different colors lo vastundi. So many buildings are made up of it. So quartzite stones ni kuda toni manaku buildings, monuments construction jariginayi. So అందులో చెప్పుకోదగింది ఏంటి, రెడ్ ఫోర్ట్. రెడ్ ఇన్ కలర్ డ్యూ టు ద ప్రజెంట్ ఆఫ్ రెడ్ క్వార్ట్జైట్ స్టోన్ కదా. సో దిస్ ఈస్ ద రెడ్ క్వార్ట్జైట్ స్టోన్. గాట్ ఇట్ చిల్డ్రన్? అర్థమైంది అందరికి? సో దిస్ ఈస్ ద క్వార్ట్జైట్ స్టోన్. like every color, ఇంట్రా ఇది every color లో ఉంటుందా? యా, డిపెండింగ్ అపాన్ ద మినరల్స్ ప్రజెంట్. ఓకే, మినరల్స్ ఏ కలర్లో ఉంటుందో ఆ కలర్లో క్వార్ట్జైట్ స్టోన్ అనేది టర్న్ అవుతుంటుంది. Okay, this is the end of our session. Let us discuss remaining in the next coming sessions. Ma'am, can you take the finish?